Hello, vanakkam and welcome back to Ungal kitchen. இன்னைக்கு green beans யூஸ் பண்ணி ஒரு fried green beans recipe தான் பார்க்க போறோம். இது ஒரு French fries மாதிரி இருக்கும், பட் ஆனா நம்ம green beans யூஸ் பண்ணி fry பண்ண போறோம். Green beans எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதோட both ends-ஐயும் கொஞ்சம் chop பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. Bread crumbs, அதோட கொஞ்சம் salt, garlic powder and chili powder எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தரோவா mix பண்ணிடுங்க. Maida or all-purpose flour. To the bowl, add some water and tapioca flour or maravalli kelangu maavu. அதையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி ஒரு thin batter consistency-க்கு beat பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற green beans-ஐ எப்படி இந்த ingredients-ல coat பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். First மைதால coat பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் tapioca batterல நல்லா dip பண்ணிட்டு ஃபைனலா bread crumbsல நல்லா coat பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. இதே ஆர்டர்ல எல்லா பீன்ஸையும் dip பண்ணிட்டு ஒரு tray or plateல செப்பரேட்டா எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு tapioca flour கிடைக்கலனா அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு cornflour இல்லனா egg white யூஸ் பண்ணியும் நீங்க இந்த thin batter prepare பண்ணலாம். இப்போ நம்ம coated green beans ready to fry. ஆயில் சூடானதும் நம்ம டிப் பண்ணி வச்சிருந்த green beans-ஐ ஒண்ணொண்ணா ஆயில்ல சேர்த்து ஒரு golden brown color and crispy-ஆ வரந்தனையும் fry பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஆயில்ல சேர்க்கும்போது அந்த crumbs கொஞ்சம் வெளியே வரும். It's totally fine. இந்த மாதிரி ஒரு golden brown color வந்ததும் ஆயில்ல இருந்து நம்ம பீன்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க.
Finally, our crispy fried green beans is ready. இந்த crispy beansக்கு வந்து சிம்பிளா ஒரு கெச்சப்பை வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இல்லைனா உங்களோட ஆப்ஷனல் சட்னி லைக் green or tamarind சட்னி யூஸ் பண்ணியும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். என்னோட சன்னுக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட் ஸ்நாக் ரெசிபியும் கூட. Trust me, this will be a fabulous snack recipe for your kids and family. I hope you will try this recipe. Thanks for watching and I'll see you next time.